สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้นะคะเป็นการอบรมในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันผู้บรรยายนะครับวิทยากรรับเชิญของเราคือ Professor Marty Anderson จาก School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐโดยคุณจอห์นสแกโกสำหรับวันนี้เป็นตอนที่1นะคะ May I introduce Professor Marty Anderson. She has kindly accepted to be our trainer today under the topic Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And this is a teacher training video conference video program, distance learning video program co-organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Limited, and School for International Training, Vermont. And it is a 10-session series. And today is the first session. May I introduce Professor Marty Anderson. Thank you. It's very much indeed. Whoopsie, sorry, too close to the mics. Good morning. It's great to see everybody. I'm happy to see some faces I remember from last time. A couple, not last year, but the year before, I did a session on critical thinking. Who came to that session on critical thinking in Bangkok? Show me your hand if you were here. Okay. How about in Hua Hin? Which one of you were in that session from Hua Hin? Can you show me your hand over in Hua Hin? I don't see it. Anyway. I'm happy to be back, and it's a delightful opportunity to look at the skill of reading. I think that the Distance Learning Foundation, with the help of the Ministry of Education, selected this topic because of how important it is for the students in Thailand and everywhere in the world to be able to read in English. It's of course important that they can read in Thai. Literacy is one of the great skills for our students. To be able to read gives them access to so much information, keeps them from being stuck in old thinking, helps them to learn and grow. Same thing with learning to read in English. It's a very important task for our students. And so I think it's very auspicious that the Distance Learning Foundation picked this topic. But you know, there's two parts to the heading. Learning to read, reading to learn, and then the second part is reading as a tool for lifelong learning. And this is the idea that if people learn to read, and if they learn to read in English, not only does that help them with schooling and education, but it helps them for their whole life to be able to read the newspaper, books, internet. There's so many materials available. So our students don't stop learning when they leave school. They can learn forever. And so that's part of why we want to really encourage our students to become excellent readers of English. And ourselves too. I know when I read in a language that is not my mother tongue, I have to work at it. It's reading is a muscle. You have to read and read and read. And the more you read, the more you're able to understand. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้บอกว่าในหัวข้อนี้นะคะ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากทีเดียวแล้วก็ตรงกับความต้องการนะคะหรือว่านโยบายนะคะของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ที่จะส่งเสริมการอ่านนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเรารู้จักวิธีการอ่านนะคะได้พัฒนาทักษะการอ่านเราก็จะได้ใช้
ทักษะการอ่านนั้นนะคะไม่เฉพาะสำหรับนักเรียนก็ไม่เฉพาะสำหรับการเรียนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายังติดตัวไปจนตลอดชีวิตนะคะในชีวิตการทำงานหรือว่าในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะคะก็สามารถที่จะใช้ทักษะการอ่านนั้นได้ตลอดไปซึ่งมีประโยชน์มากค่ะ Okay, thank you. So you have in front of you a packet of handouts, and I'll try to talk you through them as we go along. The first thing you're going to do, both here in Bangkok and our friends in Hua Hin, is you're going to have to stand up and move around. Maybe you were on a long trip to get here, so maybe you've been sitting too long in the car or bus, so we're going to start by standing up. And if you could give me the next slide, please. Whoever's doing the slideshow, can you give me the next slide? While they're finding the slide, you also have the thing called handout number 1. It looks like this. It says, who reads it? There we go. You can go to the next slide again. So you're going to find who reads it. And your topic is, there's a number of things here. Different kinds of reading skills. Your job is to stand up and talk to many people. Don't just talk to one person, talk to maybe 10 or 15 people. See if you can put a name by each one of these. And you're going to move kind of quickly. So for example, the first one says, find who reads the newspaper every day. This can be in English or Thai. Either one, doesn't matter. Some are very specific, has read something in English on a t-shirt. If it doesn't say English, it can be English or Thai. It's just to find out about people's reading habits, okay? So stand up. You have about 5 minutes to talk to many people. Same thing in Hua Hin. Stand up and talk to your friends. So don't go to the library. อาจารย์มาตี้ก็ให้ทำกิจกรรมนะคะ Find someone who นะคะ Okay, maybe you can sit down now. They're having a good time. I think they can sit down now. I did. It's on. Okay, maybe everybody can sit down now. ค่ะ ค่ะ เชิญอาจารย์กลับที่ Can นั่งได้ everybody แล้วนะ sit คะ down, please? Can you find your seats, please? Hello. Oh, very good. Okay, if everybody can sit down, please. Thank you. I'm really it's great to hear all the enthusiasm in the room as we're talking about reading. And fun to see everybody moving around. And I see that some of you are meeting people for the first time, new colleagues that you didn't know before today, so that's also wonderful. Let me just ask, somebody just came and said, I got them all filled in. How many found somebody for everyone? Somebody just said that they did. You did, yeah. We have at least one person who got them all filled in. That's fantastic.
Let me just ask you, was there one question that was very difficult to find somebody who did it? Which one was that, please? Harry's on the Harry Potter book. So John says, someone who read all the Harry Potter books. That was a difficult one to find. Okay, is there another one that was maybe difficult to find? But there are 7 Harry Potter books, right? English Forum magazine was one. You can turn on the microphone when you're going to speak so that we can hear you. Okay. So this is the magazine that comes from U.S. State Department English Language Office, with which Mr. John Skako is our officer here in Bangkok. So it's a magazine available through the U.S. Embassy. Very interesting, lots of good articles for teachers. So it was difficult to find people who'd maybe had a chance to see that magazine. Is there another one that was difficult to find? Yeah. 10 novels. Just too difficult. How about in Hua Hin? What was a difficult question for you? Reads the news online. Was it easy to find someone who said that? So many people use the internet for news. How about regularly reads an English newspaper? Easy? Not so easy. Okay. Yeah, if I can ask when you're speaking to turn on the microphone so that your voice gets projected. Thank you. Yeah, so it's not so easy to read the newspaper in English. Okay, so we get a sense of who does what. Now we're going to work individually. And this will just take maybe less than 5 minutes. Individually, you're going to look for handout number 2 that says on it, how do you feel about reading? So for this, you're going to work by yourself, just a few minutes to fill this out. And there's a number of questions, and you can put just a tick mark. For example, the first one says, reading in Thai is fun. And you can tick yes or no, and then there's the option of sometimes. Sometimes it's fun, sometimes it's not fun. Maybe depends, okay? Okay, depends on what it is. Okay, so take just 4 or 5 minutes by yourself to fill this out. Okay, go ahead, Nara. ค่ะก็เป็น handout แผ่นที่2นะคะอาจารย์ลองอ่านแล้วก็ลองตอบดูนะคะ yes sometimes หรือว่า no ขอสไลด์แผ่นต่อไปด้วยนะคะ ค่ะบนสไลด์นี้ก็เป็นคำถามนะคะที่อยู่ใน handout นะคะเหมือนกันนะคะว่ารู้สึกยังไงกับคำถามพวกนี้นะคะแล้วก็สับให้ตอบ yes no หรือว่า sometimes นะคะขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะอย่างย้อนกลับไปอันหนึ่งนะคะค่ะอันนี้แหละค่ะก็มีคำถามทั้งหมดอยู่8ข้อด้วยกันนะคะ How do you feel Okay. When you have finished making your tick marks, now just take 2 minutes, quickly, just to compare with the person sitting at your table or the person right next to you. Just compare your answers quickly for just 2 minutes. Now we're assessing your own personal thoughts and feelings about reading. And then we'll discuss why we're doing that in just a minute. We're just going to take a little vote, and I'll be looking, I can see Hua Hin right here to my left, so please vote there, and I'll look at you too. I want the yes answers for all the questions. We're just going to put your hand up, just so we can see. We can see how many say yes. Well, because aren't we? We're trying to say yes to reading. We're trying to say reading's a good thing, right? So we're going to check yes, and then we'll come back to some of the sometimes questions. Okay.
So reading in Thai is fun. Who says yes? Ah. Okay. How about it is easier to read about sports than science? Okay, we'll come back to sometimes. It's a good idea to have students read aloud in class. We have another sometimes on that one, okay. I should look up many words while reading in English. We don't have any, we have a yes. There's another yes in Hua Hin. I see you. Okay, good. Reading in English is fun. Hallelujah. Okay, some yeses for that one. If I read fast, it is hard to understand the meaning. That's more of a sometimes, not necessarily. Okay, who said reading in English is boring? Be brave. Okay, so there's not too many yeses, but I think sometimes, yeah. Sometimes our students feel that it's boring. Reading in English is difficult. Who said yes? Okay. Well, let's come back to some of these sometimes. When you said reading, it's easier to read about sports than science sometimes. Explain, somebody here in Bangkok, explain why that's a sometimes. Let me know if you want to talk, please. We need to, you to have a microphone. Tell us why that one is sometimes. For me, There you go. for me, reading sport is more difficult than science sometimes because I don't like sport. So Okay, Yeah. okay. Yes, so she says sometimes reading sports is more difficult than science because she doesn't really like sports. So this is a very important point. Reading about things that we're not interested in. I'm with you. I don't know the name of any of the sports guys, you know, so when I read a sports article, I don't understand. Okay, thank you. You wanted to comment on that? ค่ะอาจารย์ก็ถามนะคะว่าทำไมมีบางท่านนะคะที่ตอบเนี่ยตอบว่าง่ายกว่าที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับไซน์นะคะเกี่ยวกับกีฬาแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าคือบางท่านบอกว่า sometimes แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบกีฬาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่านสปอร์ตยากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์ยากกว่าอ่านเรื่องเกี่ยวกับไซน์วิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่านี่แหละคือจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญมากคือถ้าเราอ่านสิ่งที่เราไม่สนใจนะคะเราก็จะไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายากค่ะ Okay, let's go to Hua Hin. What is one question that you said maybe to? Can you pick one from the list where you said maybe and tell me why you're saying maybe? They seem to be very direct, either yes or no. So I don't think they have maybe. You don't have any maybes. Okay, let's pick another maybe from here. Somebody said maybe to, well, you said, for example, if I read fast, it is hard to understand the meaning. Somebody said maybe on that one. Can you tell me why you said maybe? Or sometimes. Who said sometimes to that one? About reading fast. Yeah, please. I think that's because sometimes I don't know the meaning of the words. So if I read too fast, I cannot understand the meaning. So I have to read again and again to catch the meaning. Yeah, yeah. So sometimes if there's too much difficult vocabulary, reading fast means you don't understand anything. And you have to go back
again and again. Right. Other times, maybe you can read something very quickly if it's a more simple text and there's less new vocabulary. Yeah, so that's a good example of that one. I think these microphones are not working right. While we're getting those to work, let me say a couple more things about the sometimes. I think what we learned from doing this exercise is that reading very much depends on the situation and the topic. It really makes a difference what the subject of the reading is for readers. So if you look at reading in English is boring, nobody would admit. But I think sometimes, yes, there are readings that are not very interesting. There are readings, and if they aren't interesting to the individual, if it's not something that you want to know more about, it can be very boring. So one of the things we really have to think about with our students is finding reading that they will feel interested in and that they want to do. And that will encourage them to keep going with their reading. So now I believe, because we're waiting on the mics, let's just keep going. And we'll have Naraporn will do an update of all this in a minute. Okay. Okay. Go ahead. Okay, so what I was just saying was about the importance of the subject matter in terms of determining if it's yes or no or sometimes. That sometimes it really depends for the learner or the reader whether they're interested in the subject and whether it's something that they want to read about and know more about. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าสิ่งที่เราอ่านนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหานะคะว่าเราสนใจหรือไม่นะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยง่ายหรือว่ายากนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้ตอบเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราสนใจเราก็จะคิดว่าเรื่องนี้เราอ่านได้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่สนใจไม่ชอบเนื้อหาหัวข้อนี้เราก็จะคิดว่าเรื่องนี้มันยากเกินไปค่ะ Okay, so now we're going to move on to the third. Actually, before we move on, I want to ask you a question. Why do you think we're starting with the activities we did so far? Both to look at yourself as readers, what you like to read, what you don't like to read, how you feel about reading, and asking each other about reading. Why do you think we started this way today? You can guess. Any idea? You want to share your thought? No. ค่ะอาจารย์ถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงได้เริ่มกันด้วยกิจกรรมที่ถามว่าอาจารย์ชอบอ่านไหมนะคะแล้วก็ชอบอ่านอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะค่ะ Go ahead. Yes, please. Thank you. Sorry, I think as we are teachers, so I think อาจารย์ guideline us to this activity at the first time before we teach our students. Yes, activity. I understand like this is warm up before we teach our students in the classroom. Yes. Yeah, I understand excellent. like this. Yeah, excellent. So that's one reason why we could do this. Exactly. You could use this with your students to get them thinking about themselves as readers. That's exactly right. And I think I'm happy that you made that comment, because everything that we do in this session on reading, everything is potentially something you could do with your students, maybe adjusted somewhat. So make notes to yourself as we go along. Is this something I could do with my students, depending on how old they are? Or could I change it somewhat? So yes, that's exactly right. That's one reason. But there's another reason. So I'll let Ajahn Naraporn talk about this reason, and then we'll look for another one. Think
about what's another reason why we do this. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าที่ให้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะตอนเริ่มต้นก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะได้คิดถึงนึกถึงตัวเองในฐานะที่เป็นผู้อ่านนะคะเป็นคนอ่านนะคะว่าจะคิดยังไงนะคะชอบอ่านอะไรนะคะมีนิสัยในการอ่านอย่างไรนะคะให้นึกถึงตัวเองในฐานะที่เป็นผู้อ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการอ่านนั้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวเองให้ไปอยู่ในสถานะของผู้อ่านก็จะรู้สึกว่าได้สิ่งที่ตัวเองใช่ไหมคะปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะค่ะก็จะเป็นการช่วยปูพื้นฐานนะคะได้รู้จักว่าตัวเองนี้เป็นนักอ่านในสายยังไงอ่านมากน้อยแค่ไหนค่ะ Okay. Did anybody think of another reason of why we would start with this kind of activity today, thinking about yourself as a reader? Another reason. มีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำไมถึงให้เรามาคิดถึงตัวเองว่าในฐานะที่เป็นผู้อ่านเป็นนักอ่าน Too tricky. I won't make you wait forever. Another reason why we do this is to begin to think about how we behave in our lives around reading. We know that as teachers, we are role models. We are examples for our students. So one of the things that we have to do as teachers, in addition to teaching our students to read, we have to begin to create what we call is a culture of reading and a culture of readers. So in a sense, we need to begin to model for our students good reading practice. So for example, if you're somebody who never reads the newspaper in English, you may decide to challenge yourself and say, okay, one day a week I'm going to get the paper and read it, and I'm going to talk to my students about what I have read. So you begin to be a model of reading. Or if you're somebody who never goes to the library, like me, you might decide, no, I'm going to go to the library, or I'm even going to I'm going to take students with me to the library, or I'm going to assign that we all have to go to the library this week to find a book. So we do these things so that reading becomes a part, that your students see you as somebody who reads, and somebody who tries to read in English as a goal for lifelong learning. So that's the reason why, to challenge yourself. ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาที่บอกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะคะทุกท่านที่มาอบรมวันนี้นะคะได้ตระหนักว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็ครูที่จะต้องสอนทุกทักษะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้คือทักษะการอ่านเนี่ยแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือยังนะคะในการที่จะเป็นนักอ่านนะคะรักการอ่านนะคะหรือว่าอ่านเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการอาจารย์บอกเป็นการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมนะคะในการอ่านให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเห็นเราอ่านก็น่าจะอ่านตามปฏิบัติตามนะคะหรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราพานักเรียนไปห้องสมุดนะคะบ่อย Okay. Shall we check in with Hua Hin? Do you have any thoughts or comments at this point? Just taking it in for now. Okay. After the next activity, we're going to start with Hua Hin. So you might, as you're doing the activity, prepare for somebody to be the first one to share. Okay. The next activity we're going to do is on this handout called handout number 3. And the topic is summary of reading activities, reading questionnaire. I'm going to ask you to do this handout with a partner or the people at your table. So either find someone sitting next to you, or if you're 3 at a table, that's fine. What you have here is a number of questions
The first one is about being a good reader. What does a good reader do? There's not one answer. You might circle all of them. That's fine. You're discussing. And then there's reading in Thai compared with reading in English. And then there's 4 questions about English reading habits. So I'd like you to take maybe about 8 or 10 minutes, work with a partner. I'm going to be coming around to listen in Bangkok. When the time is up, we're going to go to Hua Hin first to have some summary from this. And then we'll come back here and see what you think. So these are about things that people do when they read, habits of readers, okay? So go ahead and discuss with your partners at your tables. ค่ะต่อไปก็เป็น handout แผ่นที่ 3 นะคะซึ่งเป็น reading questionnaire นะคะอาจารย์กรุณาทำกิจกรรมนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็เสร็จแล้วก็อภิปรายนะคะกับเพื่อนข้างๆนะคะหรือเพื่อนในกลุ่มนะคะในช่วงแรกก็ถามนะคะว่าเป็นคำถามที่ว่า a good reader เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็มีอยู่5คำถามแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษก็อีก5คำถามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงท้ายก็เป็น reading habits นะคะนิสัยการอ่านนะคะอาจารย์ตอบทั้งหมดแล้วก็อภิปรายนะคะเหตุผลกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะให้เวลาประมาณอาจารย์บอกว่า5 ถึง 8 นาทีนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็ถามนะคะว่า questionnaire reading questionnaire 1นะคะที่บอกว่าถามว่า what do you think a good reader does นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปขอสไลด์ reading questionnaire ที่ 2 เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถามคำถาม5คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็ลองตอบดูนะคะต่อไปขอสไลด์ที่ 3 เลยค่ะ reading questionnaire ที่ 3ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถาม4คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็น reading habits นะคะก็ตอบว่า rarely นะคะไม่ค่อยจะนะคะทำตามนั้นหรือว่า sometimes บางครั้งหรือว่า often บ่อยๆ always เสมอๆนะคะhabits ทั้ง4อย่างที่ถามนะคะอ่านช้าหรือว่าอ่านแล้วแปลเป็นไทยนะคะหรือว่าเปิดดิกดูความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงนะคะอันนี้เฉพาะอ่านภาษาอังกฤษนะคะทำตามนั้นหรือเปล่านะคะทำบ่อยไหมนะคะไม่ค่อยจะบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าอย่างสม่ำเสมอOkay, so we have a couple of really important points here. Thank you so much for sharing. Please add. But in my opinion, I think different from her. I think about reading, we no need to understand all the words because when we read some topic, there will be the implied meaning or the surface meaning. Maybe sometime we have to read all and we have to make understand about the implied meaning that show in the topic. Thank you. Thank you. Okay, we have a couple of really important points here, and I want to just highlight them. They're both very important points. On this side, we talked about, she said, we don't have to understand all the words. And I think that this is a very important point in reading, that we can understand from context. As a native speaker of English, I still read texts where I do not understand every word. And I don't often go to the dictionary to look up. I get the meaning of the word from the context,
But if the word is very crucial to the understanding, then I have to go look it up. But sometimes individual words are not important for comprehension. So I think this is a really good point you make about understanding the words. You also talk, though, here about implied meaning. And we will talk a little bit more about this as we go through the sessions. There is a surface meaning, and then there are deeper meanings. And sometimes, in order to understand those deeper meanings, we have to understand certain words. So sometimes the vocabulary can be very important to understand what's really being said, especially in more sophisticated texts. So thank you for that. ค่ะทางท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้ตอบว่ามีสองท่านนะคะก็ตอบว่าข้อ B คือ understands all the words เนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะอ่าน text ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกๆคำเราก็เข้าใจความหมายของเนื้อหาของ main idea นั้นได้โดยรวมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพูดถึง implied meaning นะคะคือความหมายที่เป็นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็เห็นด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าคำไหนที่เป็น surface meaning นะคะก็อาจจะเข้าใจโดยรวมได้แต่ว่าถ้าคำไหนที่มีความสำคัญนะคะต่อ main idea หรือว่าเป็น deeper meaning นะคะก็อาจจะต้องเข้าใจคำนั้นถึงจะเข้าใจเนื้อหานั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำที่เราอ่านนะคะเราสามารถเข้าใจภาพรวมหรือว่า main idea ได้นะคะค่ะ Okay, I'd like to talk just briefly about C and get some reactions, and then we'll move on to the next two questions. C says, a good reader makes guesses. Makes guesses. What do you think about that? Do you think guessing is a good idea in reading? Sometimes, yes, sometimes. Okay, can somebody give me an example about why guessing is a good idea in reading? An example, or just tell me why you think it's a good idea, or sometimes a good idea. Would you like to tell me? Please. Yeah. For me, we should make guess for some time because it is interesting for us. For me. Yeah, no, this is a good point. By guessing what's in the text, it keeps it kind of interesting. If we don't know for sure, and we say, I think that this person is saying this, but I'm not sure, keeps us curious and interested. Yeah, that's a reason why guessing can be good. Can you think of another reason why guessing is good? Yes, please. It increase student creative thinking or critical thinking, I think. Sometimes they have to think more, criticize something. It should be this or that, why. I think it's very helpful to make guesses. Yeah, great. So again, Ajahn is referring to the fact that it causes students to think more if they're having to guess what the meaning might be. If reading is always about answering questions and being right, doesn't cause the students to be using their thinking. And so by guessing, we really engage the students. The reading becomes part of them, becomes more interesting for them. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็ถามว่าในข้อ C นะที่บอกว่า make guesses เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำไม a good reader จึงควรที่จะรู้จักที่จะเดานะคะมีการรู้จักทักษะในการคาดเดานะคะท่านอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ทราบแล้วเราก็เดาต่อไปนะคะแล้วก็ทำให้อยากอ่านอยากติดตามต่อนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์อีกท่านก็ตอบว่าเพราะว่าเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะในการที่จะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้ง critical thinking นะคะ
creative thinking นะคะในการที่จะช่วยคิดวิเคราะห์นะคะถ้าเราให้ฝึกให้นักเรียนของเราให้ผู้อ่านรู้จักการคาดเดานะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคือการหาคำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเสมอไปนั่นน่ะมันก็ไม่ท้าทายไม่น่าสนใจเลยนะคะการอ่านนี้ต้องให้เรารู้จักที่จะค้นคว้าค้นหานะคะคำตอบไปได้เรื่อยๆโดยการคาดเดาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำหมายทุกความหมายตลอดไปค่ะ All right, so let's look at, so I guess from the first question, what we learn is that good readers do a lot of different things. And if you think about all of these things, plus at one table we talked about as a number for E, we talked about adding texts that students are interested in themselves, that we ask students to bring in things that they want to read. That's what this table was talking about. So there are lots of things that we can do to encourage our students to be more interested in reading and to read more. Now we go back a little bit to some personal things. The next two questions talk about reading in Thai and reading in English. And again, we look at the personal because we are the ones who are creating these cultures of reading for our students. So it's important that we look at our own habits. So here we're comparing reading in Thai, reading in English. And the one I would love to hear from, and we'll hear first from Bangkok, and then you can get ready in Hua Hin for your own responses, is to compare how much reading you do in English versus how much reading you do in Thai, and what you read in English versus what you read in Thai. So again, I'm going to be asking for some brave people to tell us honestly, how much do you read in English versus Thai? So you have to be very brave. You're not going to get any bad points. You know, it's okay. We just want to hear your own experience. So who's willing to tell us about their own reading in Thai and English? Please. Would you tell us? No? ค่ะอาจารย์อยากจะให้หา volunteer นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบว่าเราอ่านภาษาอังกฤษกับอ่านอะไรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเปรียบเทียบกันว่ามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะค่ะ Okay, please. Thank you. In reading, we will read the newspaper about the politics in Thailand, in Thai. But in English, for me, I always read novels. Because I think it's a good way to let me don't forget English. And just like you said that, and now we can find many things from the internet. So we will read about the many things, about the questionnaire, about the everything from the internet. Okay, thank you. Okay, so a lot of reading in English comes from internet, finding information maybe. And you said about reading novels, but you tend to keep up with the stories from Thailand by reading Thai newspaper. Yeah. I have a very important question. And I'm going to be looking at Hua Hin too and coming over to you. So everybody's going to raise their hand. This is going to be an important question. If you have a choice in the evening between taking up a book in English, a novel, or switching on the television, who reads the book in English? Yeah! Okay, and who turns on the television? Yes. This is, and I do want to hear any comments from Hua Hin in just a minute, but I have to tell you something very interesting. We know that one of the things, in fact, John and I were just discussing this on our way over in the car, that one of the things that has really gotten in the way of reading all over the world, really, are things like television. Now, there are many good
interesting programs on television like this one. This is a fabulous program on television. But it replaces for many people reading. And so one thing that is happening in U.S. public schools, so small children through high school, is schools or districts or even states, regions, will have turn off the television week, where they make an agreement, the whole school agrees that all the families for 1 week are going to keep the television switched off. And read or even talk to each other, you know. But yes, but they'll encourage then during that time to see how many books the children can read or whatever. So this is an interesting idea you might think about. Go ahead. ค่ะท่านอาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้ถามว่าเมื่อกี้ตอนแรกก็ถามว่าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกันก็ท่านอาจารย์ก็มีตอบมาบอกว่าถ้าอ่านภาษาไทยคืออ่านหนังสือพิมพ์ถ้าภาษาอังกฤษนี่ส่วนใหญ่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ตนะคะนี่อาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนเย็นนะคะถ้าอาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็ว่างๆเนี่ยอาจารย์จะเลือกทำอะไรนะคะระหว่างอ่านนิยายภาษาอังกฤษกับเปิดทีวีดูนะคะก็มีอาจารย์2ท่านจากตรงนี้เนี่ย80นะคะ80ท่านที่กรุงเทพนะคะ2ท่านบอกว่าเลือกอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนใหญ่เลยนะคะเลือกเปิดทีวีนะคะค่ะซึ่งอาจารย์มาที่บอกว่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยรักการอ่านเนี่ยนะคะมันเริ่มที่ตัวเรานะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไปนะคะเด็กติดทีวีผู้ใหญ่ก็ติดทีวีนะคะครูอาจารย์ติดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าที่อเมริกานะคะกระทรวงศึกษาธิการของเขามีนโยบายเลยนะคะว่าจะต้องมี turn off TV week นะคะซึ่งทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือนะคะที่จะไม่มีการดูทีวีกันเลยทั้งอาทิตย์นั้นนะคะกลับบ้านไปต่างคนต่างก็อ่านหนังสือนะคะค่ะเป็นการสร้างเสริมนิสัยการอ่านเราก็อภิปรายกันในตรงที่ว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะถามว่ามีใครบ้างนะคะที่อ่านแล้วแปลเป็นไทยในหัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าใจรู้สึกว่าเข้าใจในเท็กซ์ภาษาอังกฤษนั้นนะคะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าได้ทำเช่นนั้นทีนี้ก็เลยถามว่าเราจะทำให้อ่านช้าลงไหมอาจารย์บอกว่าไม่นะคะ so she says it doesn't slow her reading but perhaps I don't know perhaps her translation has gone without her notice and it's kind of her habit yeah this is interesting it's a little bit when something becomes automatic. This is what Ajahn Naraporn is pointing out, that possibly your translation has become automatic. Just happens quickly so that it doesn't slow you down. For some of our students, though, if they are really trying to translate every word and every sentence, it might make it very difficult for them to finish the passage. Yeah. Okay, we have just a few minutes before this first session is finished. So if I could have the next slide, please. ค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ And you have it in your handout. We talk about the stages in learning reading. And I'd like to focus a little bit on that first one as our final activity before we conclude this first session. The first one, before we can get to anything, we talk about recognition, discernment, comprehension, critical thinking. Recognition is just being able to see what is there. And then discernment means to separate them into parts and make and understand what's happening with the text. Comprehension, of course, is understanding. And then, as this group over here was talking about, then we get to the place of thinking critically about it, asking questions, having opinions. So we're going to do just a little demonstration on recognition. And I'm going to be the guinea pig. You understand what guinea pig means? Guinea pig is the person or thing that gets tested. The guinea pig is, it's like in a scientific experiment, the guinea pig is the subject. And we're going to do something,
and see what happens to the guinea pig. So for this little activity, I'm going to be the guinea pig. ค่ะ guinea pig ภาษาไทยว่าอะไรนะคะอาจารย์ หนูทดลอง ค่ะ ค่ะ อาจารย์มาดี้จะเป็นหนูทดลองนะคะ ค่ะ Okay, so I need a volunteer, and this is going to be a very easy thing for you to do, but you're going to have to come up here with me. The thing I'm going to ask you to do is to write something very simple, like one word or a simple phrase, easy, in Thai, on the board. ค่ะ ก็ And ขอ then you're going to try to explain to me how to understand what that is, because I don't read Thai at all. Not a bit. So I'm going to ask a volunteer, please, to come and write something very easy for me. Then you're going to show me what it means. So can I have a volunteer, please? ค่ะ ขออาสาสมัครท่านหนึ่งนะคะ ออกมาเขียนที่กระดานนะคะ เขียนคำหรือว่าข้อความสั้นๆ ภาษาไทย แล้วก็อธิบายให้อาจารย์มาดี้ฟังว่าข้อความนั้นคืออะไร ค่ะ Okay, tell me what this says in Thai. If you have a good chance, you have to do it quickly. Don't make haste, something like that. Okay, can you say it in Thai language? น้ำขึ้นให้รีบตัก Okay. You need karaoke or No, it's okay. So the first word is what? Water. The first word is nam. Okay. And where does nam begin, and how do I know what part of this says nam? อาจารย์ขีดเส้นใต้คำว่าน้ำค่ะเขาถามว่าคำว่าน้ำขึ้นและจบตรงไหน ขึ้นแล้วจบตรงไหน คำว่าน้ำอาจารย์ขีดเส้นใต้คำว่าน้ำค่ะ Okay. What's the beginning of nam? ขึ้นแล้วจบตรงไหน Okay, so these two make nam. Yes. And is this the sound n? น้ Nam? Ah. ำ high. Oh, high so is this also high tone? This Yes. one? Yes. Ah. But not lower than this. น้ Ah. ำขึ้น Kun. Yeah. Nam. Lower. น้ Kun. ำขึ้น Kun. Aha. Okay. Thank you very much. We did. Okay. We only got a little ways in the lesson, but thank you to Ajahn. Okay. Just to point out, it's going to take me a long time to learn to read this very simple phrase. And she gave me some clues. So now I know that I'm looking for this. I've got this letter, this symbol that I know. And can I ask you, is this symbol always n? Always. Okay. So now I know. So that's different, right? Oh wait, is this one the same? Okay. So now I have done my first step of recognition. Now I know that this is n, and when I see it again, I say, aha, I know that one. And I thought for a minute that maybe this one was also, but then I see, no, it's different. It's not the same. So same thing with your students who have the special challenge of doing the opposite thing from me. When your students see the three letters, the first thing they have to do is recognize each one individually. And we find as teachers sometimes we write too fast. Or we write in different ways. And suddenly this also looks like this, also looks like this. Even different fonts in the books are different. So our first skill when we're teaching students to read is to begin to encourage them to recognize the individual shapes of the letters, and they have to learn to recognize them when they look different. When they're written by hand or when they're written by different fonts in the book. So when we talk about the stages of reading, the very first one obviously is this recognition stage. And once we recognize, so to begin to recognize, if Ajahn had had more time with me, I could begin to see what are the different words in this sentence. How are they divided? And that would give me clues then to go to another text. Then maybe she can produce another piece of writing for me to look at. And I can look again for the n sound and the tone of how it's pronounced, etc. So now, by way of winding up,
I would like you just to briefly chat with your partner just for 2 minutes. And then what I'd like to hear from you, and this is for the next slide, please, is some success stories, some things you already do in your classes that you think are good for reading. ค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะ Somebody, we all have to be brave at some point. Yes. Okay. Who's going to be brave? Yes, please. Okay, for me, I think that the first thing that the teacher should do is try to build the habit of reading first. Like for each week or each hour for English lesson, I try to ask my students to find something that they would love to read, get from home, from internet, from medias, from magazine reading or something that they would like to, and then take just a short passage or just a few minutes to tell to his or her class. Maybe not everyone in one day, but maybe a few students in each period. And then, okay, take more time, maybe 1 month or 2 weeks or something like that. Try to get all the students brainstorm that what topics that they would like to learn more or deeply in that topic, and then try to let them like to do project work in another card or more that the teacher try to create, and let them do other activities like a full skill. Okay, just that. Thank you. So there's a number of comments embedded in this one, including, again, the idea of students picking what they want to read, but also I like your idea about incorporating some reading into every class, that it become, even if it's just a little bit, maybe some classes it's a big part, other classes it's a smaller part, and linking it to the other skills, which we will also get at. incorporate คือเสริมนะคะเรื่องการอ่านเข้าไปในทุกๆคลาสเลยนะคะอาจจะอย่างเช่นที่อาจารย์พูดนะคะคือว่าอย่างเช่น5 นาทีก่อนหมดเวลานะคะให้นักเรียนนำอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษที่เลือกอยากจะอ่านนะคะชอบอ่านเนี่ยนำมาจากบ้านก็ได้แล้วก็มาอ่านนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าใช้ภาพประกอบนะคะซึ่งตรงนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะภาพนี่จะช่วยแสดงให้เห็นถึงคือก็บอกเนื้อหาด้วยในทางหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนี้สนใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นทำให้สนใจในการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะถ้ามีทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาอยู่ด้วยกันOkay, I think with that, we conclude our first session. Those who are in Hua Hin will take a break as well as here in Bangkok. When we come back, we are going to look at pre, during, and post-reading activities, things you can do with readings. So take a break, I believe about 20 minutes. We'll try to begin again at 10:30. ตอนที่1นะคะก็จบลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยตอนที่2นะคะ pre แล้วก็ during แล้วก็ post reading ค่ะ activities ขอบคุณค่ะ